There's a plane! Hi guys, welcome back to English with Max. This video is going to be quite different to what I usually do. As you've probably guessed from the title, this is not an English lesson. Some of my viewers have been asking me which languages I speak and what my level is, so I thought I could do this video to give you a bit of an idea. I'll also briefly tell you why I learned these languages, and I'll tell you some of the somewhat embarrassing mistakes I made along the way. As to how I learned these languages, most of what I learned was by myself, using books and online resources, but I did also have some formal instruction, particularly for French and German, because those were the first languages I learnt. There will be English subtitles available for this video. If you are watching this on a computer, you need to click the CC button, and if you're watching this on a mobile device, you need to click the three little dots in the top right-hand corner and then click captions. Some of my linguistic mistakes might not sound all that funny if that language is not your native language. Some things just don't translate very well. But I can assure you that at the time I did make a few people around me laugh. Anyway, in case you haven't noticed, I am now speaking English. This is language number 1. Why do I speak English? Well, because I'm Australian and it's my native language. It's the language that my parents spoke to me, and I also went to English-speaking schools in Australia. I really love learning languages, and for a long time I didn't actually want to become an English teacher. For many years, my ultimate dream was to become a conference interpreter. Those are the people who, for example, sit in the glass booths with the headphones at conferences at the UN. Anyway, to cut a long story short, a few years ago I started a master's program for interpreting, and a few months into it I realized that I didn't really like it. Oops. Luckily, I love English teaching. Now, normally when you study interpreting, you're not given language classes. Before starting the masters, you need to already have a high level in all of your languages, including your native language. Now, that might sound quite strange, but most of the time you actually interpret into your native language. So you need to be able to express yourself very clearly and accurately. What often happens is that people focus so much on their foreign languages that their native language suffers, and that did actually happen to me. I think a common myth about interpreters is that they're these crazy polyglots who speak 10 or 20 languages, but that is not the case. Usually people start working with 2 to 4 languages, and some interpreters will later add languages. The basic point is quality over quantity. So you need to know a couple or a few languages very well. The foreign languages I focused on were French, German, and Spanish. These are the languages I would say I'm fluent in. I know people have different definitions of fluency, but basically I'm able to communicate in these languages without much difficulty in nearly any situation. That doesn't mean that I speak them perfectly or that I speak them like a native speaker. I've also been at home in Australia for over a year now, and I don't have much opportunity to speak them, so they are a little rusty at the moment. However, I would be able to, for example, study in these languages. My other languages, which are Italian and Indonesian, aren't anywhere near the same level. With these languages, I'm able to communicate on a basic level, but I wouldn't be able to read a newspaper or something. Bon, maintenant je vais parler français. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 12 ans, c'était à l'école.
Mais honnêtement, j'ai pas appris grand-chose à l'école. Il y a beaucoup d'Européens qui disent que les langues étrangères sont très mal enseignées chez eux, mais je vous jure que c'est bien pire chez nous. Et je pense que c'est un peu pareil dans les autres pays anglo-saxons. Il se peut que ce soit un peu mieux en Angleterre, mais je suis pas sûre. Pour vous donner un exemple, on n'a même pas appris le verbe être pendant la première année. C'était grave. C'est pas forcément la faute des profs, j'ai eu quelques bons profs. Je pense que c'est simplement le programme. Enfin, le programme n'est pas très exigeant. Heureusement, c'était beaucoup mieux à la fac. Ça a été un choc au début parce que tous les cours étaient en français, donc c'était très difficile, mais j'ai fait beaucoup de progrès et j'ai surtout fait des progrès quand je suis allée vivre en France. J'y ai vécu 6 ans en tout. J'ai dit en tout parce que c'était pas 6 ans d'affilée, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'en étais où? Ah oui, je voulais vous parler de 2 erreurs un peu gênantes que j'ai faites quand j'étais en France. Évidemment, j'ai commis beaucoup plus de fautes, ce qui est normal quand on apprend une langue, mais ces 2-ci sont probablement celles qui ont provoqué les plus de rire. La première s'est produite au marché. C'était un marché alimentaire à Paris. En gros, je voulais acheter du fromage de chèvre et je savais que souvent les Français, au lieu de dire fromage de chèvre, disaient tout simplement chèvre. Du coup, je m'approche de la fromagère et je dis « Une chèvre, s'il vous plaît ». Pour ceux qui ne parlent pas français et qui lisent des sous-titres, je m'étais trompée d'article. Au lieu de dire « un chèvre », j'ai dit « une chèvre ». Un chèvre, c'est le fromage de chèvre et une chèvre, c'est l'animal qui produit le lait. Heureusement, la femme était plutôt gentille et elle s'est pas trop moquée de moi. J'ai commis l'autre erreur après avoir dormi chez des amis. Un de ses amis était autrichien. Vu que leur appartement était assez petit, d'autres amis que j'ai vus après m'ont demandé où j'avais dormi. Et moi, j'ai répondu, dans la chambre de l'Autrichien. Ich habe angefangen Deutsch zu lernen, als ich ungefähr 14 war. Ich habe es zuerst alleine gelernt und danach auch in der Schule. Dann hatte ich einige Deutschkurse an der Uni in Sydney und dann, als ich 20 war, bin ich für ein Jahr nach Berlin gefahren. Ich hatte meinen Bachelor zwar noch nicht beendet, aber ich wollte halt eine Pause machen und deshalb habe ich mein Studium verschoben, sozusagen. Ich habe aber ein bisschen studiert, als ich in Deutschland war. Ich hatte ein Stipendium vom der ARD und ich war an der Humboldt-Universität eingeschrieben. Am Anfang habe ich versucht, normale Kurse zu besuchen, aber mein Deutsch war einfach nicht gut genug. Es war super frustrierend, vor allem weil ich in Australien immer gute Noten in meinen Sprachkursen gekriegt hatte. Einmal oder vielleicht ein paar Mal habe ich sogar am Telefon mit meiner Mutter geweint. Ich habe sowas gesagt wie, es ist zu schwer, ich werde diese Sprache nie lernen. Glücklicherweise gab es ein gutes Sprachenzentrum an der Uni und das habe ich wirklich ausgenutzt. Nach einer Weile mit Arbeit und Geduld ist mein Deutsch ein bisschen besser geworden. Ich glaube, dass der lustigste deutsche Fehler, den ich gemacht habe, war wahrscheinlich, als bei mir eingebrochen wurde. Dieses Ereignis an sich ist klar nicht sehr lustig, aber was ich der Polizei gesagt habe, hat meine Mitbewohner zum Lachen gebracht, als ich es ihnen später erzählt habe. Es war Neujahr, ich bin um 7 Uhr morgens nach Hause gekommen und ich habe sofort bemerkt, dass bei uns eingebrochen wurde.
Ich war nicht die Einzige zu Hause, aber ich war die Einzige, die Deutsch konnte. Ich habe also die Polizei angerufen und ich habe sehr ernst gesagt, ja, hallo, ich möchte eine Einbrechung anmelden. Wenn du kein Deutscher bist, hört es sich wahrscheinlich gar nicht witzig an, aber meine deutschen Mitbewohner haben es sehr lustig gefunden. Glücklicherweise hat die Polizei nicht gelacht. No hablo tan bien español porque empecé a aprenderlo cuando ya tenía 23 años. Y como muchos de vosotros sabréis, es más difícil aprender un idioma cuando ya eres adulto. No digo que sea imposible, así que no lo uséis como excusa, pero normalmente es más fácil si empiezas cuando eres adolescente o aún más joven, obviamente. Además, cuando fui a vivir a España con 23 años, tenía un nivel muy básico de español. Había estudiado la gramática un poquito, sabía decir cosas como ¿dónde está la estación de tren? ¿Hablas inglés? No tengo hepatitis. Y otras cosas así súper útiles que encuentras en guías turísticas. En comparación, cuando fui a Francia y a Alemania, ya era capaz de mantener una conversación. Pero bueno, fue un desafío. Creo que el peor error, eso me cuesta, el peor error que cometí fue en una de mis clases de inglés, porque trabajaba de profesora de inglés. Estaba intentando explicar a los alumnos que en un restaurante o en un bar, los anglosajones, bueno, no es que sean más educados, pero son normalmente menos directos y usan más palabras para pedir una cosa. Mientras que en España, entras en un bar, dices me pones y ya está. Bueno, puesto que hasta entonces no conocía otro significado de me pones, no sabía lo importante que era poner otra palabra después. Por ejemplo, me pones una cerveza, me pones un pincho de tortilla. Iba aprendiendo. Otro error que cometí fue cuando estuve hablando con unos amigos. Estábamos hablando de peluches, no me preguntéis por qué, y les decía que de pequeña yo había tenido muchos peluches y que les hablaba, pero nunca había tenido amigos imaginativos. Sí, todos mis amigos habían sido tan aburridos. No, bueno, claro, lo que quería decir era nunca había tenido amigos imaginarios. Sto imparando l'italiano. Capisco molte cose, ma non lo parlo molto bene. Ho iniziato 2 anni fa, o 2 anni e mezzo. Ho usato principalmente Duolingo e YouTube. I 2 canali che mi piacciono di più sono Italy Made Easy e Learn Italian with Lucrezia. Ho anche guardato One World Italiano e Italiano Automatico. Il mio problema è che non lo sto studiando in modo molto costante. Non sono una brava studentessa. A volte guardo molti video e faccio molti esercizi di grammatica, ma spesso non faccio niente per diverse settimane. Insomma, non dovreste seguire il mio esempio. Inoltre, non lo parlo molto spesso. È stupido perché ho un amico italiano che vive in Italia. Ciao Emilio. E qualche volta
parlo con lui per Skype, facciamo un tipo di scambio linguistico. So che dovrei parlare più spesso con lui. Saya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Waktu saya kecil, saya tinggal di Jakarta karena bapak saya kerja di sana. Dan pada waktu itu, bahasa Indonesia saya lancar sekali. Tapi waktu keluarga saya kembali ke Australia, saya berumur 6 tahun. Saya masih muda sekali. Lalu saya lupa semua. Ya, saya lupa bicara bahasa Indonesia. Terus waktu saya berumur 19 tahun, saya pergi ke Indonesia sendiri selama 3 bulan untuk belajar bahasa Indonesia sekali lagi. Banyak orang bilang bahwa tidak mungkin orang bisa lupa bahasa, tapi saya tahu ini tidak benar. Yes, it's possible to forget a language. Some people say that if you've had it once, it will come back, but that did not happen in my case. I had to study and practice to get to a basic conversational level. Nossa, assim você me mata. No, I'm kidding. I don't speak Portuguese, and I don't sing either. Basically, all I can say in Portuguese is não falo português and obrigada. It's unfortunate because I would like to learn Portuguese. I actually started a couple of years ago, but I had already started learning Italian and it was just getting a bit too confusing. But hopefully in the future I will learn it at some stage, particularly because I know a lot of my viewers are from Brazil. Anyway, I hope that was somewhat interesting for you. Don't hesitate to leave a comment. Maybe you could tell me which languages you speak or which languages you would like to learn. Be nice to each other, guys. This isn't a competition. How many languages a person speaks or how well they speak them depends on so many factors. For example, upbringing, education, and I think the most important thing is interest, so how interested you are. I speak a few languages because I'm interested. Some people, maybe they're just learning English because they need it for their job or because they want to travel. And you know, that is absolutely fine. So yes, just be kind to each other, guys. I'll see you next time with an English video. Bye bye.